Good morning, good evening, everyone. It's morning where I am. My name's Dustin, and I'm an alcoholic. My sobriety date is December 7th of 2001, and I have God to thank for that, and I have the program of Alcoholics Anonymous to thank for that. You can go more than that, and you have to say translate, please. Thank Oh, okay. You want me to say translate, please, you. when Yeah, I get, yeah. okay. So let me Okay. translate this, but you can go more. సో Okay. ఆయన పేరు డస్టిన్ అండి. ఆ, ఆయన ఏంటంటే సోబ్రైటీ డేట్ వచ్చి డిసెంబర్ 7, 2001. సో ఆయన అమెరికా నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ డస్ట్. అది Okay. నేను Thank you. ముఖ్యంగా దేవుణ్ణి కృతజ్ఞతలు చెప్పాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. సారీ. Thank you. Thank you. It's an honor to be here with you guys today. Um, this is the first time I've spoken at a meeting with the translator, so I apologize for any bumps along the road. But it's an honor to tell my story in Alcoholics Anonymous. I'm a firm believer that the truth about what happened to us is what saves the lives of the people that are coming in. I did not want to get sober when I showed up in Alcoholics Anonymous. I wasn't looking for a permanent answer. I was in some legal trouble and I was hoping to get the heat off, get the courts taken care of, and really go back to living my old life. And I was fortunate enough to get plugged into a group that believed in sponsorship, that believed in the book, and that first sponsor I had saved my life. Go ahead and translate, Karthik. థ్యాంక్ యూ. యూఆర్ డూయింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్ డస్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. సో ఆయన అంటున్నారు, అసలు నేను ఏటీకి ఏదో సోమర్ అయిపోదాం రాలేదు. ఆ, జైలుకి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి వచ్చాను, పోలీసుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి. కాకపోతే నా లక్ ఏంటంటే ఆ, రాగానే నేను నా మొదటి స్పాన్సర్ ఏంటంటే బుక్ ని, స్పాన్సర్షిప్ ని బాగా నమ్మేవాడు. ఆ, ఆయన నా జీవితాన్ని కాపాడాడు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. Thank you. I didn't grow up in an alcoholic home. Many people in the States, many people that I've met in Alcoholics Anonymous who end up here tend to have some alcoholic trauma or a family history of alcoholism, and that's not my story. Before I found alcohol, I did have those feelings that we hear about in these meetings, feelings of low self-esteem, feelings of being apart from the other kids, the other people in my group, and just not really feeling like I fit in. When I found alcohol, I was 12 years old, and those feelings were removed from me. Alcohol did, I suffer from the effect that alcohol has on alcoholics, which is it makes me feel like my problems are no longer an issue. Translate. సో అందరిలాగా నాకు ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీలో తాగుబోతనం అది లేదు. చాలా నార్మల్ గానే ఉండేది. కాకపోతే చాలా మంది తాగుబోతులు చెప్పేలాగా నాకు తాగక ముందు కూడా లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, అంటే ఆ, స్వయం గౌరవం తక్కువగా ఉండటం, ఆ, అందరితో కలవలేకపోతాం తొందరగా, ఇవన్నీ ఉండేవి. ఒకసారి ఆల్కహాల్ దొరికాక ఇవన్నీ మాయమైపోయింది. సో లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఒకసారి ఆల్కహాల్ తాగాక మటుకు అవన్నీ మాయమైపోయినాయి. సో స్టార్టింగ్ లో ఒక సొల్యూషన్ లా ఉండేది అని చెప్తారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ డస్. Thank you. I got sober when I was 20 years old, so my drinking progressed pretty rapidly and pretty aggressively. I was also involved in many other substances. I was a cocaine and methamphetamine user. I was a marijuana user. I was abusing prescription drugs. I just did not like being sober, and I like the effects that these chemicals had on me. But the thing that makes me an alcoholic, as apart from just a drug addict or an alcohol abuser,
is that when I start drinking, I can't control how much I drink. This effect that alcohol has upon me started probably pretty young, but I noticed it when I was 16 years old. I noticed that I drank differently than the people that I was drinking with. We all partied together. We all had a good time together. We all got drunk together. But I was always the one that seemed to overshoot the mark and drink to the point of blacking out or passing out. And I would get there much more quickly than the people I was hanging out with. Translate. సో నేను రకరకాలు చేశాను. ఆ అంటే ఆ నేను వేరే పదార్థాల పేర్లు కూడా చెప్పారు. కొకేన్ అని ఇలా ఏంటంటే మిగతా డ్రగ్లు చాలా హెవీ డ్రగ్లు చెప్పారు. ఆ, ఆ, సో అవన్నీ కూడా చేశాను. ఆ, కాకపోతే ఆల్కహాలిక్ నన్ను ఎందుకు అదే నేను ఎందుకు త్రాగబోతున్నాయి అంటే అవన్నీ చేయటం వల్ల త్రాగబోతు. నేను ఒకసారి త్రాగుడు మొదలు పెడితే నేను ఇంకా ఆపలేను. చాలా మందితోటి తాగేవాడిని, వాళ్ళందరూ ఆపేవారు. ఆ, కాకపోతే ఆ నేను మటుకు ఆపలేకపోయాను. వాళ్ళందరు తాగుడు అయిపోయాక కూడా నేను ఇంకా తాగుతూ ఉండేవాడిని. నేను ఎంత మోతాదు తీసుకుంటానో ఒక్కసారి నేను మొదలు పెట్టాక నాకు తెలియదు. ఆ మోతాదు వెళ్తూనే ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ డస్టిన్. Thanks. I suffered many consequences from my drinking, even at an early age. I would get in trouble in school. I would get in trouble at home. I would get into car accidents. I was arrested quite often. It seemed like I was getting arrested every 2 or 3 months for some drinking related charge. In the U.S., we have a citation called a minor in consumption, and I think I had 10 or 12 of those before I had turned 18. So my drinking got out of control very quickly at a young age. But when you're an alcoholic, it's very hard to see that the cause of the problems in my life is related to my drinking. I like to think that it's bad luck, or I like to think that the authorities are picking on me or singling me out. But the truth is that I couldn't stay away from alcohol, and once I started drinking, I could not control how much I took. Translate. సో నేను తాగుడు వల్ల ఇతర మానక ద్రవ్యాల వల్ల సో అలాగే అంటే కాన్సిక్వెన్స్లు వచ్చేవి. స్కూల్లో ఆ, అదే స్కూల్లో కష్టాలు వచ్చేవి, ఇంట్లో కష్టాలు వచ్చేవి, బయట కష్టాలు వచ్చేవి. ఒకసారి పోలీసు వాళ్ళు కూడా నన్ను మైనర్ గా తాగుతున్నందుకు అరెస్ట్ చేశారు. ఆ సో ఇవన్నీ వచ్చేవి. అయితే నేను ఏమనుకున్నానంటే ఇవన్నీ ఆ రోజుల్లో తెలియదు, తాగుడు వల్ల వస్తున్నాయి, నేను చేసే నా ప్రవర్తన వల్ల వస్తుంది. నేనేమనుకునేవాడిని బ్యాడ్ లక్, లేకపోతే ఈ పోలీసు వాళ్ళు నన్నే టార్గెట్ చేశారు, వీళ్ళందరూ నన్నే టార్గెట్ చేస్తున్నారు, ఇలాంటి భావాల్లో నేను ఉండేవాడిని. అయితే ఒకటి నేను అప్పుడు తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఒకసారి నేను మందు మొదలు పెడితే నేను ఆపలేను. ఆ, అన్నది నేను త్రాగుబోతాను నాకు ఉంది అని నేను తెలుసుకోలేనని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thanks. Thank you. Outside of the legal trouble, some of the consequences that I had in my life is I was too intoxicated to show up for my first day of school when it came to go to college. I almost didn't graduate high school, which is grade 12 here, because I refused to show up to class. I would spend my times in the parking lot at school getting drunk, and I just I wouldn't go into class. My family didn't know what to do with me. My family wasn't familiar with alcoholism. I wasn't familiar with Alcoholics Anonymous. So they sent me to counselors and therapists. They tried what they knew how to try, but they just weren't familiar with the disease that I had. It was so bad for me that shortly before I got sober, my dad passed away. He was sick, he had cancer, and I was too drunk to show up to the hospital the day that we had to take him off life support. I was also intoxicated at his funeral,
and I tried starting a fight with the priest and really embarrassed my whole family. My mother had to physically restrain me. Translate. షూర్. సో, ఈ తాగుడు ఎలా అయిపోయిందంటే అసలు 10థ్ క్లాస్ పాస్ అవుట్ అవ్వకపోయి ఉండేవాడిని. ఆ! ఏదో లక్‌తో పాస్ అయ్యాను. అలాగే కాలేజ్‌కెళ్ళే మొదటి రోజు గూడా నేను ఎళ్ళకపోయాను. ఎందుకంటే అంత తాగేసాను. ఎంత బ్యాడ్ అయిపోయిందంటే అప్పటికే సైకియాట్రిస్ట్‌లు వీళ్ళందరి దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను. ఆ! తీసుకెళ్తున్నా వాళ్ళకి పాపం తెలియలేదిది. ఈ జబ్బు గురించి. సో, వాళ్ళేం చేయలేకపోయారు. ఆ! అలాగే చర్చ్‌లో ప్రీస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎంతలా అంటే నాకు కట్టేయాల్సొచ్చింది. నా బిహేవియర్ అలా ఉండింది అక్కడ. అందరి పరువు తీసేసాను. మా ఫ్యామిలీ పరువు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thanks. Toward the end of my drinking, in the last year of my drinking, my mom had lost her husband, obviously, and I have a little sister who's a very good kid. Which, if any of my alcoholic friends in here have siblings who are good kids, they know it makes you look even worse when your siblings are well behaved people. Um, but in that last year of my drinking, I started isolating quite a bit. I started using more and more chemicals that weren't alcohol. Um, and it got really bad. I had overdosed 2 times. I had physically assaulted my mom in her own home, and I had a pretty close to successful suicide attempt. Um, I ended up not taking my own life because I got a phone call from a friend who had some drugs and alcohol, and that gave me some relief for that moment. Translate. సో, మా నాన్నగారు పోయారు. నాకో చెల్లి కూడా ఉంది. మీలో ఎవరికైనా అక్క చెల్లెలు గాని, అన్నదమ్ములు ఉంటే మీకు తెలుస్తది తాగుబోతులు. ఆళ్ళు సరిగ్గా ఉండి, మనం సరిగ్గా లేవంటే ఇంకా చెండాలంగా చూస్తారు మనం. ఎందుకంటే మనం బ్యాడ్ ఇది. సో, ఎలాంటి కష్టాలు ఏంటంటే ఒక బ్రేకింగ్ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు కూడా నాకు ఎలా ఉండిందంటే సరే నా ఫ్రెండ్ దగ్గర ఈ డ్రగ్స్ ఉంది, మందు ఉంది. సో, పర్లేదు అన్న భావనలో ఉండేవాడిని. ఎంత పెద్ద గొడవలైనా ఏమైనా సరే అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So, how I ended up getting sober, I had gotten arrested one more time. I was given a drug test. I failed the drug test, and in the States, they'll sometimes suspend jail time. So if you get in trouble, they'll give you a little sentence, and then they'll suspend a bigger part of the sentence. And I had about 30 months of jail time that had been suspended, and they wanted to send me to prison for all of that 30 months because I was so out of control. I begged and pleaded with the officer to give me another chance, give me some other way, and they sent me to an inpatient treatment center 200 miles from where I lived. Translate. సో నేను సోబర్ ఎలా అయినంటే ఇంక మళ్ళీ ఇంకోసారి పట్టుకున్నారు పోలీసులు. ఈసారి ఏంటంటే మందు తాగుతున్నాను. ఒక డ్రగ్ టెస్ట్ ఇచ్చారు. ఆ డ్రగ్ టెస్ట్ లో ఫెయిల్ అయిపోయాను. అమెరికాలో ఎలా ఉంటదంటే మనం ఏమన్నా చేస్తే కొన్ని సెంటెన్స్‌లు తగ్గిస్తారు. 30 నెలలు ఎళ్ళాలి నేను జైలుకి. ఎళ్ళాలంటే ఆళ్ళు బతిమాలుకున్నారు. బాబు ఏదో ఒకటి ఇంకోటి ఏమన్నా ఉంటే చెప్పరా బాబు ఏదైనా చేస్తాను. సరే అని చెప్పి ఈ 30 డే ట్రీట్మెంట్ ఉంటది. దానికెళ్తే కొంచెం తగ్గిస్తాం అని చెప్పారు. సో, అలా నేను సోబర్ అవ్వటం మొదలుపెట్టానని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. As I mentioned in the beginning, I did not want to get sober. I was just trying to get the court to show me some leniency. So that's why I went to treatment. But in this treatment center, part of their program was to go to Alcoholics Anonymous meetings. And some of the meetings I went to were very powerful groups, spiritually powerful groups, not politically powerful, but they really believed in sponsorship. They believed in working the 12 steps. They believed in being of service to other people.
And the truth is I avoided those people for quite a while, probably 3 months. It eventually came to a point in my life where I was continuing to get into trouble sober, couldn't seem to manage my own life very well, and through some strong encouragement from the authorities in my life, I ended up getting a sponsor and I began to work the 12 steps of Alcoholics Anonymous. Translate. సో ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ అంటే నేను వెళ్ళిన ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ ఎలాంటిదంటే ఏ మీటింగ్ తీసుకెళ్ళేది. నా అదృష్టం ఏంటంటే ఈ ఏ మీటింగ్లు ఆధ్యాత్మికంగా చాలా బలమైన గ్రూపులు, పొలిటికల్ గా కాదు, ఆధ్యాత్మికంగా. ఆ, సో ఆధ్యాత్మికంగా చాలా బలమైన గ్రూపులు అన్నమాట. సో వీళ్ళు బాగా బిగ్ బుక్ ని స్పాన్సర్షిప్ ని నమ్మేవారు. మెల్లిగా ఆ గ్రూపులకి వెళ్తూ సోబర్ అయ్యాను. సోబర్ అయినా జీవితం అస్తవ్యస్తంగానే ఉండింది మొత్తానికి. నా నా ఆ రోజుల్లో నా జీవితంలో కొంచెం గట్టిగా చేపించే వాళ్ళ దయ వల్ల నేను ఒక స్పాన్సర్ ని తీసుకోవటం జరిగింది, ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెట్టడం జరిగింది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. Thank you. I didn't want to meet with the sponsor. It's kind of traditional here, at least in the AA circles that I run in, that once you get a sponsor and that sponsor takes you through the steps, you meet with that sponsor and he will read you the book of Alcoholics Anonymous. And when you get to a step, you work a step. I would show up to meet with my sponsor, but I thought the act of having someone read a book to me was pretty silly. As I mentioned, I was 20 years old, probably getting ready to turn 21, and my youthful arrogance and ego certainly had the best of me, even in sobriety. But I started meeting with this sponsor. His name was Paul, and he had 7 months of sobriety, just a few months more than me when I had asked him to sponsor me. And Paul had just completed going through his steps, and he was very excited to have an opportunity to sponsor a new guy in Alcoholics Anonymous. Translate. సో అక్కడ అక్కడ ఎలా చేస్తారంటే ఈసారి ఆయన తిరిగే సర్కిల్స్ లో ఒకసారి స్పాన్సర్ తీసుకున్నాక స్పాన్సర్ వెళ్ళి కలుస్తారు మీరు. అప్పుడు స్పాన్సర్ ఏంటి, బుక్ చదివి చదివి మీకు అనుభవాలుని అది అర్థం చెప్పి ఎప్పుడైతే బుక్ ఏదైనా యాక్షన్ చేయమంటుందో ఈ స్టెప్ కి యాక్షన్ అని ఆ యాక్షన్ మీతో చేపిస్తారు. నాకు అప్పటికి 20 ఏళ్ళే వయసు వచ్చేసరికి, 20 ఏళ్ళ వయసుతో వచ్చేసరికి నాకు ఈగో ఒక రేంజ్ లో, ఏంట్రా ఈయన నాకు బుక్ చదివేదేంటి ఇదంతా ఏంటి, చాలా ఏదో హాస్యాస్పదంగా ఉంది ఇది, బుక్ చదవటం ఏంటి అని నేను రికవరీలో కూడా వేషాలు వేసాను నా ఈగో తోటి. కాకపోతే ఆ పాల్ అన్నాయన అనమాట ఈయన ఫస్ట్ టైమ్స్. పాల్కి అప్పుడు 7 నెలలే ఉండింది సొబ్రైటీ. కాకపోతే ఆయన 12 సోపానాలు చేసి ఉన్నాం, అప్పుడే కంప్లీట్ అయినాయి ఆయన 12. సో దాదాపుగా ఆయన చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉండేవారు, నాకు ఏదో విధంగా పాస్ ఆన్ చేసేయాలి ఆ, అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So when you begin in Alcoholics Anonymous with a sponsor and you begin to go through the book, I believe that it's impossible to not experience some kind of change in your life. And that was true for me. Even though I was skeptical and even though I was not a very willing participant, I did not follow all of my sponsor suggestions. I did not believe in the idea of a higher power. I did not see the point in a confession of shortcomings. What exists here among us, that power that the people that have been around here that we know about, it started to work in my life, and it became undeniable that I was changing. The people around me started to notice things like I was more honest, I was more punctual at work. Um, and as we got into the steps a little further, I started sponsoring people. And that's where my connection with God really started to open up. Translate. సో నాకు నేను అదే నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా
ఒకసారి ఎవరొకళ్ళు బుక్ చదువుతూ కాస్త కోస్త చేయటం మొదలు పెడితే గ్యారంటీగా మార్పులు మొదలవుతాయి. దాదాపుగా ఇది అందరికీ అంతే. ఆ పుస్తకంలో ఉన్నది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా కాస్త కోస్త చేయటం మొదలు పెడితే మార్పులు మొదలవుతాయి ఎవరికైనా. అలాగే నాకు మార్పులు మొదలైంది. ఏంటంటే ఇంకా కొంచెం నిజాయితీగా ఉండటం, ఆ ఇంకా కొంచెం వినయంతో ఉండటం, ప్రేమతో ఉండటం, ఇవన్నీ జరగటం మొదలుపెట్టి అలా మెల్లిగా స్టెప్పుల ద్వారా వెళ్ళా ముందుకి. ముందుకు వెళ్ళాక నాకు స్టార్టింగ్ లో ఏం దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదు, అవన్నీ పెద్ద ఏం లేవు. మెల్లిగా స్టెప్పుల ద్వారా వెళ్తుంటే ఆ, కొన్ని స్టెప్లు అయ్యాక ఒకళ్ళ అదే స్పాన్సీ కింద కూడా తీసుకుని ఆయనతో బుక్ చదవటం మొదలుపెట్టాను. అప్పుడు మొదలైంది నా కనెక్షన్ నా హయ్యర్ పవర్ తోటి అని ఆయన చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So before I was 12 months sober, and before I was even willing to start praying to God as I understand Him now, I started sponsoring men myself. I got asked to be a sponsor when I was about 6 months sober, and as I said, it's really where my program started to bloom, started to blossom. It started to change my heart, and I became open to the idea of a power greater than myself. My first higher power was my deceased father. He was someone tangible that made sense to me. So I would speak to him and I would have a relationship with him. But I refused to believe in the God that we talk about in the book, in the God that we talk about in the program. But I believe that it is by the actions that we're given in Alcoholics Anonymous that we start to change. I do not think that it comes from studying our literature. I do not think that it comes just from going to meetings. I think there has to be a self-sacrifice that's given to this program because we're grateful to have been relieved of our alcoholism in order to start that transformation of our heart, which is effective and will keep us sober without having to drink, hopefully, ever again. Translate. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఓకే. సో ఆయన ఏమంటున్నారంటే నేను అసలు దేవుణ్ణి నమ్మడానికి ససేమిరా లేదంట స్టార్టింగ్ లో. సో ఏదో ఒక హయ్యర్ పవర్ అన్నారు కాబట్టి మా పోయిన నాన్నగారుని హయ్యర్ పవర్ కింద తీసుకుంది. ఆయనతో రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేస్తాను. బిల్డ్ చేస్తూ ఆయనతోటి మాట్లాడటం, ఆయనతో ఇది అలా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా. ఆ, సో ఎక్కడో చోట మొదలు పెట్టమన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మొదలు పెట్టా. మొదలు పెట్టినా నాకు మెల్లిగా మార్పులు వస్తున్నాయి. నాలో చేంజెస్ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఆ, సో పర్లేదు, సోబర్ గా ఉంటాను అన్న నమ్మకం కూడా మొదలైంది జీవితాంతం. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thanks. So today, and I'll go through some of the gifts that Alcoholics Anonymous, or at least being sober and being connected to God, has given me. But today I take a meeting to one of our prisons here in Bismarck, and what I tell the inmates at the prison is that the miracle of my life today through Alcoholics Anonymous is that most of the people that I meet now, the new people that I meet in my life, would not believe the truth about who I used to be. Alcoholics Anonymous, my higher power, the people in the rooms have absolutely transformed my life. It did not happen overnight. I wasn't aware of it while it was happening. Sometimes I didn't think it was happening, but it was happening. When I got sober, I showed up to the treatment center with a garbage bag full of clothes and a stereo system. That's all I had to my name. Through sponsorship and through the principles of Alcoholics Anonymous, I was taught how to be honest, how to show up to work. I stopped calling in sick when I wasn't sick. I learned how to date a woman. I learned how to be in a relationship, and all of this was happening probably against my will in my first few years of sobriety. Translate.
సో అక్కడ మొదలైనోడిని ఈరోజు నా హయ్యర్ పవర్ తో నాకు కనెక్షన్. నేను ఇక్కడ జైలుకి తీసుకెళ్తాను, మీటింగ్ తీసుకెళ్తా జైలుకి. వాళ్ళందరూ నమ్మరు నేను ఎలా ఉండేవాడిని అంటే ఇంతకుముందు. ఎందుకంటే ఈరోజు నేను అలా లేను. అసలు నమ్మశక్యంగా లేదు, ఉండదానికి. నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ వచ్చినప్పుడు ఒక ట్రాష్ బ్యాగ్ అంటే డస్ట్బిన్ లో వేసే బ్యాగులో నా బట్టలన్నీ వేసి, ఆ, నాకు ఒక స్టీరియో ఉండేది. ఆ స్టీరియో ఇదే నా ప్రాపర్టీ, అలా వెళ్ళాను నేను రీహాబ్ కి. ఇంకేం లేదు నా దగ్గర. సో ఆ, చాలా ఈరోజు లైఫ్ బ్యూటిఫుల్ అయింది. నాకు తెలియకుండానే నాలో మార్పులు వచ్చింది. మొదటి 4-5 ఏళ్ళు, అదే బేసిక్ గా ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆఫ్ సొబ్రైటీలో, మొదటి సంవత్సరాల్లో ఆ, మార్పు ఎలా వచ్చిందంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతూ, స్పాన్సర్షిప్ గైడెన్స్ లో ఆ, ఆ, మెల్లిగా ఆ, మార్పు చెందడం మొదలు పెట్టాను అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Alcoholics Anonymous has been the one thing that's been consistent in my life for the last 23 plus years. Um, as I mentioned, learning how to date, learning how to be a good partner in a relationship, came through good sponsorship, and I believe came through my relationship with God, which was developed by me sponsoring other men. My wife and I will be married for, and don't tell her if I can't remember. Don't, she might get mad, but it'll be 19 years this year in September. We have two children. We have a wonderful life. And like I said, it looks pretty normal from the outside. You wouldn't think that I'm a psychotic, insecure, overly sensitive alcoholic by looking at me today. And I do believe that's the miracle of Alcoholics Anonymous. Translate. సో నేను చెప్పినట్టు ఆ, ఈ స్పాన్సర్షిప్ ప్రిన్సిపల్స్ నా దేవుడి వల్ల ఆ, నేను ఈరోజు ఏంటంటే మారగలిగాను. అట్లీస్ట్ ఒక అమ్మాయిని ఎలా డేట్ చేయాలో కూడా నాకు తెలియదు. ఈ రోజు నేను ఆఫీస్ కి నిజంగానే అసలు ఎలాగా నిజాయితీగా ఉండాలి. ఆఫీస్ కి సెలవు నా ఒంట్లో బాగోపోతేనే పెడతా. ఒంట్లో బాగుంటే సెలవు పెట్టను, ఒంట్లో బాగలేదు. సో ఎలా నిజాయితీగా ఉండాలి, ఎలాగా నేను జీవించాలి అన్నది ప్రిన్సిపల్స్ ద్వారా, స్పాన్సర్షిప్ ద్వారా, నా భగవంతుడి ద్వారా నాకు తెలుసు. ఆ భగవంతుడు అనేది ఒకసారి ఇతరులని తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నాకు పరిచయం అయ్యాడు. ఆ, నాకు అప్పటి నుంచి మొదలైంది కాన్షియస్ కాంటాక్ట్ భగవంతుడితో. సో ఆ, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మా ఆవిడతోటి అంటే చెప్తున్నాను నవ్వుతూ, గుర్తు తెచ్చుకున్నారు ఎన్నేళ్ళు అయిందని పెళ్ళయి. ఆ కాకపోతే ఆవిడకి చెప్పొద్దు అంటున్నారు. అంటే గుర్తు తెచ్చుకుని చెప్పారు. 19 సంవత్సరాలు అయింది మా ఇద్దరికి పెళ్ళయి. ఆ బయటికి ఇప్పుడు ఈ రోజు చూస్తే నన్ను ఎవరో కూడా నేను ఒక త్రాగుబోతు, ఒక సై సైకాలజీ పేషెంట్, సైకియాట్రిక్ పేషెంట్, ఒక న్యూరాటిక్, ఒక సెల్ఫ్ పిటీతో మునిగిపోయేవాడని అవడం అనుకోడు. ఈ మార్పు తీసుకొచ్చింది మటుకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ స్పాన్సర్షిప్, నా దేవుడు అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thanks. So I stay very active in Alcoholics Anonymous today. Just this morning, it's 11:13 here in North Dakota, and just this morning today, I've already met with three individuals who I'm trying to help before coming on to this meeting, and I have more meetings lined up later. Um, my wife has been very supportive of my activities in Alcoholics Anonymous, even though she is not an alcoholic. In our home, we are like any normal household. We have alcohol in the home. My wife drinks very socially, um, but she does not interfere with the business that I have to do in AA. She understands that it's important for me to be a good husband when I am home and when I can be around her and our children. That if I want a chance at being a good man, I have to stay plugged in and busy
in Alcoholics Anonymous. Go ahead. సో నేను చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటానండి ఏలో. ఇప్పుడు ఈ కాల్ ముందే ఒక ముగ్గురికి ఆ, సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించాను. ముగ్గురు వ్యక్తులు. ఈ ఈ మీటింగ్ తర్వాత ఇంకా కొన్ని అపాయింట్మెంట్లు ఉన్నాయి. ఆ, మా ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మా ఇంట్లో మటుకు అంత నార్మల్ గా ఉంటుంది. మా ఆవిడ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ మెంబర్ కాదు, నార్మల్ సోషల్ డ్రింకర్. మా ఇంట్లో మందు ఉంటది. ఆ మా ఆవిడ అప్పుడప్పుడు తాగుతారు సోషల్ గా. ఆ ఆ, ఆవిడ త్రాగబోతు కాదు ఆవిడ. సో కాకపోతే ఆవిడ మటుకు నాకు నా స్పేస్ ఇస్తుంది. ఆవిడకి తెలుసు నేను ఒకవేళ ఇంటికి వచ్చి ఒక మంచి ఆ భర్తగా ఉండాలి అంటే నాకు ఎంత అవసరమో ఆవిడకి తెలుసు. ఆ నేను అని చెప్తున్నారు. సో ఆవిడ కోఆపరేషన్ కంపల్సరీగా ఉంటుందని చెప్తున్నాను. గో హెడ్ డస్ట్. Thank you. Another miracle of Alcoholics Anonymous is the mother that I abused and the little sister that I terrified throughout my drinking. I now have a wonderful relationship with them. When my sister got married to her husband, I got to do the father-daughter dance with her at her wedding. This was a girl who I, at one time, had chased around my house with a knife and told her I was going to kill her because I was so drunk and so incoherent. Um, d- uh, I had scared the life out of her. And my mom, who, as I mentioned, I had hit in her own home. I got to walk her down the aisle when she got remarried to her current husband. And they both love me very much. They both want me to be a part of their lives, and I get to see them often, thankfully. Um, this isn't something that I could have put together. This isn't something that I even knew that I wanted when I first started giving some attention to the program of Alcoholics Anonymous. These are things that just happened when I started doing the things that were suggested of me. Go ahead. సో ఈరోజు ఎవరినైతే టెర్రర్ పెట్టానో మా అమ్మగారిని, మా చెల్లెల్ని, మామూలుగా కాదు, చిత్రహింసలు పెట్టాను. ఆ వాళ్ళిద్దరితో కూడా నాకు ఈరోజు మానవ సంబంధాలు చాలా బాగున్నాయి. ఆ, సో ఆ ఏంటంటే మా చెల్లెల్ని అయితే ఒకసారి ఫుల్గా తాగేసి కత్తితోటి తరివా మొత్తం ఇల్లంతా. ఆ పిచ్చ భయంతో వణికిపోయింది. ఆ మా అమ్మగారిని ఆవిడింట్లోనే కొట్టా. ఆ అలాంటిది ఈరోజు మా సంబంధాలు బాగుపడినాయి. మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు పోయాక ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటే దానికి నేనే ఆవిడ్ని చేతులు పట్టుకుని వాకింగ్ ద ఐల్ అంటాను. ఆ, తీసుకెళ్ళాను ఆయన స్టేజ్ దాకా. ఆ, ఆ, వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఇప్పుడు మా అమ్మగారు కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు, అమ్మగారు కూడా ఆయన చాలా ప్రేమిస్తారు ఈరోజు. చాలా ప్రేమించి నేను చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఉంటాను. ఆ, అలాగా మారిని అది కేవలం నాకు ఇచ్చిన సజెషన్స్ నేను చేయటం వల్ల ఆల్కహాలిక్స్ అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. As I mentioned early on in my recovery, I was not very excited about the idea of a higher power or a God. Um, but he works even if I don't want him to. The evolution of that relationship has been nothing short of amazing in my life, and today is the most important thing that I have to take with me as I go about my day. I begin my morning with prayer. I end my day with a review of my day as it outlines in our steps. And I'm constantly looking to my Creator for discipline and not punishing discipline. I'm not talking about correcting bad behavior. What I mean by discipline is guidance. What I mean by discipline is setting up guardrails for me so that I know what path that he wants me on.
And today I can't imagine a life without being able to be connected to this power, this God, this creator that I found through the program of Alcoholics Anonymous and through knowing people like you. Go ahead. సో నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పినట్టు నాకు అసలు దేవుడు అంటే నమ్మకం లేని వాడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఈ రోజు నాకు ఉన్న నమ్మకం ఒక అద్భుతం అని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయనతో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. పొద్దున్న లెగ్గానే ప్రార్థనలతోటి మొదలు పెడతాను రోజుని. సాయంకాలం ఏమో నైట్లీ రివ్యూ మన స్టెప్స్ లో చెప్పినట్టు. ఆ, ఆ, నిత్యం రోజంతా కూడా ఆయన గైడెన్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. డిసిప్లిన్ లో పెట్టమని. డిసిప్లిన్ అంటే శిక్షించే డిసిప్లిన్ కాదండి. నేను మారిపోవాలి అన్న డిసిప్లిన్ కూడా కాదు. ఆ సమయంలో నేను ఏం చేయాలి, గైడెన్స్. సో నేను ఇంకా మారట్లేదు, లేకపోతే నాకు ఇంకా నన్ను నేను శిక్షించుకునే డిసిప్లిన్ కాదు. సో ఆ సమయంలో నాకు ఒక పాత్ చూపించడానికి, అంటే గార్డ్ రైల్స్ అంటారు, అంటే అటు ఇటు వెళ్లకుండా అదే దారిలో వెళ్ళడానికి ఒక రైలింగ్ లో పెట్టుకోవడం. ఆ రైలింగ్ లోనే నడవాలి. సో ఆ దానికోసమే వాడతాను. ఈరోజు ఆ, మొత్తం మారిపోయింది నా నా సంబంధం నా దేవుడితో అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్. Thank you. So even with all these blessings in my life that I have today, my family has welcomed me back. I have no creditors. I have people that find value in my presence. I am an active member in my church. Even with all these wonderful things, it's not lost on me where they came from, and I stay very connected to Alcoholics Anonymous. I sponsor many men. They sponsor many men, and we sponsor out of the big book. I don't spend a lot of time giving my opinion on things outside of Alcoholics Anonymous unless these men ask me for advice. Um, I stick to the book and I stick to the spiritual principles within the book because those are what changed my life and changed my heart. And I believe that's what will change their lives and change their hearts. And I've been doing it long enough to see the evidence of the power that exists here come to fruition and become real life for people that suffer from alcoholism. Go ahead. సో నేను ఈ రోజు కూడా యాక్టివ్ గా ఉన్నట్టు చెప్పారు కదండి ఇందాకైనా. సో ఈ చాలా మంది మీకు స్పాన్సర్షిప్ చేస్తాను, వాళ్ళు చాలా మందికి చేస్తారు. అయితే ఖచ్చితంగా బుక్కే నేను అతుక్కుని ఉంటుంది. ఎందుకంటే అదే నా జీవితాన్ని మార్చింది, ఇంకేదిగా. సో ఆ బుక్కి అతుక్కుని ఉండి నేను నా అభిప్రాయాలు చెప్పను దేంట్లో. వాళ్ళు అడిగితే తప్ప అప్పుడు చెప్తాను నీకు. ఆ, నేను ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవితాన్ని కూడా ఆ బుక్కే మారుస్తుంది. ఆ బిగ్ బుక్ నాది ఎలా మార్చిందో. ఆ, సో ఇలాగా యాక్టివ్ గా ఉంటూ అందరితో అదే సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ వెళ్తున్నట్టు చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ డస్ట్. Okay, thank you. Um, my life today is wonderful, and I couldn't have created it on my own. So I'd like to thank this meeting of Alcoholics Anonymous for having me here and helping me take out insurance against my alcoholism and against a possible slip today. I understand that there's opportunity to do a Q&A, which is it's my favorite kind of meeting, and I'm looking forward to answering any questions that I can. But I just want to thank you, Karthik, again for inviting me. And I think with that, I'll pass and we can open it up to any questions there might be. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే ఈ మీటింగ్ నేను చేయటం వల్ల నాకు ఇంకా కొంచెం ఇన్సూరెన్స్ వచ్చింది కాకుండా ఉండడానికి. దానికి నేను కృతజ్ఞుని. నేను ఇన్వైట్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు Q&A ఓపెన్ అవుతుంది కదా, అది నా ఫేవరెట్ సెక్షన్ అని చెప్తున్నారు ఆయన. ఆ, ఆయన ఎలాంటి ప్రశ్నలకైనా సమాధానం ఇవ్వడానికి ఉత్సాహం చూపుతున్నారు.